بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نفتتح اليوم دورة مدربين القوة البدنية. هذه الدورة التي تأتي ضمن أنشطة مركز إعداد القادة التي يقيمها بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. هذه الدورة الحقيقة التي تشهد طلبا كبيرا وحضورا مميزا، كونها تستهدف لعبة من الألعاب الحيوية والناشئة والتي الآن في صدد تشكيل قاعدة جماهيرية لها. لذا حرص مركز إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد على تنظيم هذه الدورة واستضافة محاضرين مرموقين في هذا المجال لتقديم أبرز المحاور المتعلقة في مجال القوة البدنية. نسعد اليوم ونتشرف بوجود محاضرين مهمين. الأول السيد نيلز باتريك، وهو لاعب المنتخب السويدي في القوة البدنية، لاعب وحاصل على أكثر من 50 بطولة في هذا المجال منذ العام 2002، ولديه خبرة ولديه مشاركات عديدة على مستوى عالمي ومحلي. كذلك يصحبنا أيضا في الفترة الثانية التي ستمتد إن شاء الله من الساعة 8:15 إلى الساعة 9 الكابتن حمد العجمي، لاعب المنتخب الإماراتي، بطل ومدرب وحكم في مجال القوة البدنية، حاصل على عدد من الأوسمة الآسيوية، وكذلك حاصل على جائزة الإنجاز الرياضي. نسعد أيضا كذلك بطاقم العمل من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، يأخذنا إن شاء الله في الفقرة الثانية اللي هي فقرة الأسئلة مع الأستاذ عبد المجيد يزبك، سكرتير الفني لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والذي إن شاء الله سوف يقوم بجمع الأسئلة وإدارة الأسئلة التي سوف تكون مدرجة من حضراتكم في خانة الQ&A، والتي ستطرح على المحاضرين الأفاضل. كذلك أرحب بالأستاذة أماني الحنفي من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية. والآن أترك المجال للمدرب والمحاضر السيد نيلز باتريك للبدء في محاضرته مشكورا. Yes, Mr. Nils, it's yours. You can start. All right. Thank you so much. And first of all, I'm very honored to be able to speak on this education. I will start my presentation like this. So what I'm going to talk about today is equipped powerlifting and the IPF equipped powerlifting in specific. An introduction and a guide how to get a good start in equipped lifting. And if there's any questions afterwards, you can send them in through Abdelmajed, of course. If you have any questions to me personally, you can write me on Instagram or my email that is displayed on the screen for you now. Most of the lifters here in the UAE know who I am, but as I'm informed, there's a lot of other people here this evening. So my name is Patrick Hedqvist. I'm from Sweden. I've been competing in powerlifting since 2002. I've competed a lot with single ply equipment in the IPF from 2002 to 2015. I've been coaching at my club back in Sweden for 5 years as the head coach there. And I also was national team coach for the Swedish powerlifting team, the equipped one, 2012 to 2014. After that, I moved to the UAE. So I've been living in Dubai since 2015, mainly working as a physiotherapist. But since 1.5 years back, I'm the head coach of Desert Barbell Sports Club, and I'm the co-founder there also. For now, I compete as a Masters 1 lifter in the classic category, IPF. Haven't competed with single ply equipment since a few years, but I would not be surprised if I go back to training and competing in equipment, because it's really it's fun, and it's a really challenging. So the goals for today, for this lecture, and I hope we get time for some questions afterwards then also, is to give an insight in what equipped lifting actually is, and the different suits and shirts as is required for it. Give some movement variations for the different lifts in the squat, bench, and deadlift.
some tips and tricks to make the transition easier for you to come into equipped lifting. And also, in general, creating a little bit of interest around the single ply equipped lifting. That is, has been on the decline for a few years, especially since the introduction of classic powerlifting internationally in 2012. But I think that we see a little bit of a renaissance for the equipped lifting, and I hope this can be an inspiration for you all. And as I'm told, it's from many different nations here today. So I hope that you, respectively out in those countries, can spur the interest around equipped lifting. First of all, some history. Because softer knee wraps and those kinds of aids as the knee wraps and wrist wraps has been around since forever in weightlifting and powerlifting. But the first specialized powerlifting equipment that came about for the sport of powerlifting per se is the bench shirt that was introduced in the early 80s by an American guy called John Inzer. He also did, and still do actually, squat suits and deadlift suits also, and also variations of knee wraps and wrist wraps also. We have to remember that all international competitions up until 2012 within the IPF, the International Powerlifting Federation, was equipped. The term powerlifting, as I know it when I grew up as a powerlifter, has always been equipped lifting. The new kid on the street is the classic powerlifting. But if you say powerlifting to me, that actually means equipped powerlifting. And if you say classic powerlifting, that means what we now know as raw lifting, or the lifting that most of you might be familiar with, which is the non-supportive lifting with only knee sleeves and a singlet. The rules for the actual lifting in itself is exactly the same when it comes to squat depth, when it comes to pulse on the chest, when it comes to all the technical rules. It's exactly the same. It's just that you can use equipment if you want. The garments and the fabric that the suits are made of is very, very, very highly regulated and can be only of one ply, hence the name single ply. The equipment from the early 80s until the late 90s looks relatively unchanged. In the beginning of the 2000s, around 2002, the brand Titan came out with a new shirt that was called Titan Fury. And that fabric that they used there and the model in which that shirt was made kind of like took the equipped lifting to the next level. So that was really a game changer. All the equipment that is being used is, as I said, very highly regulated. You can find all those rules and regulations at the IPF website and in the approved list for both apparel and equipment. So you can't use any other squat suit that you may find in a corner somewhere, or there are different length of the knee wraps that is allowed, maximum width or maximum length of 2 meters in the IPF. But we'll talk about that also when we come to the specifics around the different lifts. And just so we are clear, I want to make it clear so what we're talking about here. So since some of you might have seen equipped lifting on social media or any kind of like old video, or maybe in real life also, the single ply lifting is very much different looking than the multiply lifting. So on the left side of your screen, you have a multiply lifter. It's a guy from Finland called Jonas. Very, very good multiply lifter, squats out of a monolift. They are using different suits, they're using different wraps, and they also have the use of the monolift there. On the right is a Norwegian gentleman that I know pretty well called Karl Yngvar, and he's lifting, has been lifting in the IPF single ply for many years. He unfortunately stopped a few years ago, but he's one of the best lifters that we've ever had, and I think I'll be sure to say that he's probably the best lifter that we have from a northern country ever.
very, very good super heavyweight lifter. So these are the two different styles of equipped lifting. So in the IPF lifting, we walk out with the bar ourselves. There's no monolift or anything like that. It's the same squat depth regulations as conventional classic lifting and so forth. And the order of which the competition is being hosted is exactly the same. We also, for the equipped lifting, have World Games, European Championships, World Championships, Asian Championships, and so forth. So it's a very, very wide sport, and up until just a few years ago, actually on the international scene, bigger than the classic or the raw lifting. That's why, for instance, the equipped lifting is still the sport for World Games, which is just below the Olympics in terms of magnitude of a competition. So that is still being done equipped. We're going to go through then the different suits, what to think about when handling them, and small tricks that might be of use. So first of all, the squat suit, if you're not familiar with that, is literally like a very, very, very stiff lifting singlet. There are different models. The most common ones is the Titan and the Insert ones that are approved by the IPF. The most common, they have different variations there, but the most common one is the Centurion series and the Insert TRX. They have different variations, but these are the most commonly used. The Titan Centurion suits come in regular stance or wide stance. And that has to do with literally the length of the legs on the suit. I will always recommend starting off with a regular stance suit, because most lifters seem to prefer that because it's, as I said, longer legs. And even if you have a wider stance, that is the suit that gives you most recoil from the bottom position of the squat. A little bit of tip here for you if you're aiming to purchase one of these suits. They will stretch a lot. So if you buy them brand new, you will get completely panicked the first time you try, because you think you will have ordered the wrong size. Please bear with the suit and try it for 1 or 2 times, because it will stretch quite significantly. I've seen a lot of examples that you think the suit is too small the first time you try, and after a couple of sessions or maybe a week or so, you end up sewing it in instead because it becomes too big. It's just the nature of the fabric, very, very, very stiff, so it will break out a little bit, and then you have to temper and tailor in a little bit. Right used, a squat suit can add anywhere between 50 to 100 kilos. Some get more and some get less, but I would say out of average thereabouts. And that is not a simple process. So you can usually not just put on a squat suit and all of a sudden you have an extra 50 to 100 kilograms on the bar. That is not the case. You have to really learn how to use the groove of the suit, and also be aware of that when you have the squat suit on, it's extremely compressive. So you will have a hard time breathing. When you come halfway down, the suit will push your knees forward and you will hunch your back because you have a lot of force pulling on your shoulders. So that is a very hard process. It's not simple. But I would say as an average, we can expect 50 to 100 kilos out of a squat suit if it's a medium-sized lifter. It also depends on if it's a very light lifter or a very heavy lifter. Of course, a heavier lifter we can probably assume that it's going to be more kilos on the bar with a heavier lifter, and also more gains. All these suits and shirts kind of like work with the repellent force of something lowering down eccentric into the kind of like a harness, and then you get a little bit of repellent up. The suit for deadlift is a little bit different, but we'll come to that when we come to that subject. Squat suit technique. I would say out of my experience and a lot of other coaches and lifters with me, it works very poorly if you have the higher bar placement you have, I would say. So if you have very, very high bar placement,
the squat suit will not work super well, because it's depending on having a pretty low point of gravity of the bar, being able to push your hip back so you can recoil up. If the knees push forward, the momentum is lost, because it's totally dependent on having the slingshot working kind of like around your hip to push you up. So if that is being broken by the knees pushing forward, you will lose the momentum in the suit. Therefore, we come to point number 3 here on this slide, that the knee wrapping is absolutely essential for mastering a squat suit. What I have here is just an example of a very, very classic European wrapping technique. It's the same technique that I use and all the coaches in the Swedish team use. Most of the European countries, at least in the north, we use this technique. There are different techniques, but I really, really like this one. Mainly what I want to emphasize is that we always start wrapping below the knee, wrapping 4 laps up, across, and then you cover with as much wrapping as you have left. This is very much a talent, or a, what do you call it, like a skill that you have to master. If you're wrapping your knees for the first time, because it is doable to do yourself also, you will not get many revolutions on the wrapping. But in time, you will get more and more until you kind of like perfect the technique. So it's a little bit like, it's very much an interaction between a coach and a lifter, if you have someone wrapping you. And it's also very much a technical perfection if you wrap yourself. There are a few lifters, quite a few actually, in the world elite that wrap themselves. And I'm guessing mostly for the reason also that they want to have the same wrapping all the time. I don't know literally any lifter that has a good wrapper in their club or in their team that will wrap themselves. They will always rely on a good wrapper. But as I said, it's very much a training thing to get like an alliance between the lifter and the coach that do the wrapping. My personal trick for this is really to get the whole wrapped up very tight before you actually start wrapping it on the leg. So you get it, so you don't have to bring out all the elasticity yourself. In the IPF, we use 2 meters wraps. In other federations, it's very common to use 2.5 or 3 meters wrap. But in the IPF regulation, it's 2 meters wraps that are allowed. The most common one will be the Inzer iron wraps or the Titan titanium, or another variation called THP. I will say that all these 3 different variations are very, very similar. And it's like on any given day, people have their favorites. I will favor one of them, and another coach will favor, or lifter will favor another one. The main thing is that you can get them tight enough and that the lifter doesn't feel like it's uncomfortable. However, it must be said that getting your knees wrapped for the first time or for the first couple of times is very, very uncomfortable. But just bear with it, because it's essential to getting the squat suit to work. And as I said here on the last one, wrapping knees is an art form. You can do it yourself, but it's best to have a training partner doing it for you, so you don't have to exhaust your fingers. So that's one of the things that I want to push hardest on, that do not neglect the emphasis of impact of a good knee wrapping. I would say that in an equipped squat, probably 60-65% is how well the suit works, but it's also the remaining 30-35% is a knee wrap. A good knee wrap can be the difference of at least 15-20 kilos for a lifter. So that I really want to push on that. If anyone would like to personally learn how to wrap, or want to experience a wrap here in the UAE, you are very welcome to come to our club at Desert Barbell. And if you want to do a proper session, you can book a session with me.
and I will learn you how to wrap, and I will wrap you so you can feel how it feels. But it's very, very important to have a good wrapper in your team. Movement variations that is of benefit for improving an equipped squat would be different variations that have what we call an accommodating resistance, meaning you have different loads or different feeling of loads throughout the movement of the squat, using chains on the sides, using reverse bands, which means that you essentially hang the bar from a couple of bands in a power rack. And this is to try to mimic the force pattern of a equipped squat. Because if you think about how an equipped squat or a bench press will feel, it's like literally you get a little bit of bounce from the bottom, and you have to be able to carry that over to the finish of the lift in the bench press or the squat. So these two variations of chain squats and reverse bands mimic that very, very well, and doesn't require as much work as an actual equipped session. So that is also very, very classic way of introducing heavy loads. Because if you think that you have a lifter that, for instance, have a 200 kilogram squat, and then you have reverse bands with a pull of about 60 kilos in the bottom, obviously the max for this lifter will increase with roughly the same as the pull of the band. So you can handle weights around 250, 260. Which is very useful, because one of the things you get surprised about or overwhelmed when doing equipped lifting is handling a lot more weight, because walking out with a weight will feel the same. So you just have to practice that. So mentally prepare a lifter for very, very heavy loads. With the actual suit on then, just accept that the first few sessions, if you're new to it, will be painful. You will have scars from the suit. You will have pain in your knees after the wrapping. You will have small bruises on the front of your knee, on the back of your knee, around your hips and everything. So just accept that it's going to be a painful affair. And especially for people that are used to lifting classic for a long, long time, they can almost be shocked how painful it is. But if you can just grind through that and learn how to kind of like tolerate the pain, it's a really, really pleasant experience after a while. A trick that I would want to use there is doing what we call half suit. You literally put the suit on, but only over the hip, and you can take it on your shoulders, and then you just remove the strap, so you have it only up to your chest. That will pretty much take away a little bit, maybe 15-20% out of the effect of the squat suit, but it will also be a lot more doable to control the weight and control the bar, since you don't have the shoulder straps pulling on your shoulders. I do not ever recommend using the suit without knee wraps, because you have that problem of the knee going forward because the suit is pulling you forward or pushing the knees forward. And I mean this on working sets. I do use the squat suit without knee wraps just on the warm-up, just to kind of like get the suit to kind of like slide on a little bit easier. But as working sets, I would say no. The last point there is very, very important. You have to have good spotting for the safety. So at least one guy or girl on each side of the bar. An ideal setting would be one on each side and one from the back in some sort of power rack device. So you know that if something happens, the bar will be caught by the spotters or caught by the safety rack. Because even though it's very, very seldom that people get hurt in powerlifting, when you have equipped powerlifting, it's a little bit more, you can miss the balance a little bit more, since the loads that you handle are quite significantly higher. If you hit it on the right spot, it will be a very successful lift. If you hit it on the wrong spot, it will be as easy go to the other way. So it becomes a very unsuccessful lift. All right, moving on to the bench shirt. And this has always been a controversial subject for some reason. This was the first piece of equipment that came, and the suit or the shirt, you see the blue one,
is a model called the Blast shirt, which is from Inzer, which is how the first shirts kind of look like. You can imagine yourself like a very, very, very tight t-shirt with about 5-6 layers of cotton-ish. That's kind of how they felt. It works by the way that the shirt piece here, or the chest piece, getting stretched out when you lower the bar eccentrically, and then you get a little bit of rebound up. I know that a lot of you have probably tried the slingshot or the Titan Ram, which is a tool that we're going to talk about. It works kind of similar, but it doesn't feel at all as easy to handle since the fabric in the shirts are a lot more stiff. And I would say, out of my experience and many else also, that it's the hardest equipment to master for sure. The squat suit is relatively easy. The deadlift suit is actually pretty darn easy to handle. The bench shirt is for sure the hardest one, especially if you have a tight one, because you need a lot of weight to kind of like go down to the chest to touch. There are a lot of different models here. The ones that I have here on the screen are the most common ones. Is on the top there, the Inzer Blast shirt, which is very seldom used now, since it's very unmodern in the design. We have on the right corner there, the Titan Fury. That was the shirt that came in and pretty much changed the game there in the beginning of the 2000s. But it's also pretty rarely used today. But the two ones that are in the middle, which is the Super Katana from Titan and the Inzer Rage X, are pretty much the top of the line shirts that are being used today. They are pretty similar in their function. I would say that probably more lifters will use the Super Katana. I think one of the reasons is they have so many different models and tweaks. You have a low cut, you have a high cut, you have an angle sleeve, you have all kinds of variations. So I think that is one of the reasons why the Titan Super Katana is more commonly used. For new lifters, if you're brand new into this, I would probably not recommend you to go to these two shirts in the middle there, because they are very, very stiff. It requires a lot of weight to reach the chest. So they have two other models in this these two brands. One is called the F6 and one is called the regular Rage. So not the Rage X, which is essentially very similar shirts, but a little bit easier to handle and a little bit more flexible garment in them. As an example, I can just mention that during the later part of my career as an equipped lifter, I used the Rage X shirt. And my raw bench at that time was about 190 or so. In this Rage X shirt, I had to have more than 280 kilos to even touch the chest, which was a substantial amount of weight, and of course requires a lot of strength in wrists and elbows also. And just the sheer fact to handle those kind of weights above your chest is pretty demanding. The performance you can expect, or the performance increasement you can expect from these kinds of shirts is very, very variable. Some lifters, quite a few, can gain more than 100 kilos. I was close, but never reached 100. But there are quite a few lifters that do that. There are also a lot of lifters that gain absolutely nothing because it's too hard to handle. Or they end up having a so big shirt that it don't give any rebound, or they have such a slim shirt that it almost give you nothing also. So this is where it's kind of like the make or break, and I think that's why the bench press shirt has been so how should I put it, have been so much in the spotlight for other lifters that lift classic and even lifters within the equipped community, because it's kind of like it feels unjust for some people that a lifter can gain 100 and exactly the same type of lifter look exactly the same, and he gained like 15 kilos. So it's been stirring up a lot of controversy. But I would just say that it's a very how should I put it? The challenge of mastering a bench press shirt
is really, really, really fun. And it is a challenge for sure. I know that a few of the lifters here in the UAE on the international team have lifted with shirts, so they know exactly what I'm talking about. And I hope that we can have a few more doing the same. I also know that we have a few lifters in Kuwait lifting with this single-ply equipment, and maybe some other people here around the region. But it's a very, very fun experience. So movement variation for you to kind of like get a little bit accustomed to a bench press shirt is for sure using the slingshot or the ram tool. So the slingshot being the Mark Bell version, and the ram being from the supplier Titan. Out of those two, I will favor the ram because it's more suited or more technically like a shirt. But both of them work on a similar way, that you can have a little bit more weight in your arms and lower it down to the chest, and the ram or the slingshot will expand and then will recoil up. I really like also and recommend the use of chains and rubber bands here again, just to get a little bit of load accommodation on the bar. And when I say rubber bands, I mean that both you can have it under the bench up to the bar, working like a slingshot there also, or you can also do, if you have the setup for it, a reverse band setup when the bar actually hangs in bands, and when you lower it down you get more repellent of the bands up. Different kind of board presses is also a very good tool to limit the range of motion, thereby also usually being able to handle a little bit more weights. So those variations are pretty good. When having the shirt on, I will always use boards. I know there are some lifters, one of them being a very famous YouTuber and a very good coach, Bryce Krochek. He always uses what he called ghost presses, as in going down as far as you can and just press it up. I know that his coach and my coach also, Mike Tuchscherer, likes to do that variation. I personally don't really like that. I want to have a board to aim towards, at least at the beginning, and maybe later on, if you're very advanced, you can do the ghost variation. But just having different board heights, standardized for us would be 9, 6, 4, and 2 centimeters. So you can like work your way down towards the chest. And I would say also there's a very big difference between a 6 centimeter board on the chest and a 2 centimeter board. And the irony and the fun thing is that it's a very big difference between having a 2 centimeter board on your chest and having no board at all. So that's very, it's a, what do you call it? It's a very insightful event to try to reach the chest with a tight shirt. If you reach the 2 board, you think you're all right, and reaching the chest is a lot harder. Mr. Pat, sorry for interrupt, but we have 10 minutes more. Yes, I see. So start with a very high board and learn the groove of the shirt, and then you can like work your way down. Don't stress to get to the chest too fast. It will take time, I can promise you. So 10 minutes left, and we go into the deadlift suits. For an untrained eye, this will look very, very similar to the squat suits. They are in some way, and they aren't in other ways. The deadlift suit is a little bit shorter because of the range of motion. Doing a deadlift is not the same as doing a squat. A squat is a lot longer, especially when we're talking about the conventional deadlift, because that's a lot shorter movement. So there you have a specialized suit for that. The most common ones are these ones. It's the Titan Velocity and the Insert Fusion. Usually they also have thicker straps for the shoulders to kind of like have a more wide surface to press on when the suits are so short. It will be an incredible force that push on the shoulders, and unfortunately also in the middle of the suit between the legs, if you know what I'm saying. So when you go down to reach the bar in a tight deadlift suit, you will have the shoulders being compressed down and your nuts will be compressed up. For you who have tried, it's not a super comfortable feeling, but it is the way the suit works. There are 2 variations of these suits, either a conventional or a sumo.
the sumo variation is very commonly used also, that we use a squat suit because of the range of motion, and the style of lifting is very much more like a squat than a conventional deadlift. So a lot of lifters use the Centurion suit from Titan to do their sumo deadlift also. Usually, if you're a specialist, you will just have tightened up the shoulders a little bit more than on your squat suit. So you have two suits, and one is for deadlift and one is for squat, but it's the same model. Unfortunately, doing for the deadlift, that's the one that will add least amount of weight. And that is solely because there is no eccentric movement in the deadlift, as we all know. That's the one, hence the name deadlift. The bar lies there, you have to go down and pick it up. So you have to be able to reach the floor or reach the bar before you go up. So that's why it's very hard to have a super tight suit, because then essentially you won't reach the bar. And if you reach it with a very tight suit, you will have a hard time getting into a good position. So that's why these suits usually, or pretty much always, is the ones that gain least. So if we summarize, that will be the squat suit can gain 100, a bench press can gain up to 100 or more, or it's very, very seldom you see someone gaining more than 15, 20, maybe 25 kilos out of a deadlift suit. But that is because it lacks any eccentric movement. Movement variations for the deadlift. Once again, chains and bands, I love them, and very, very useful here also. Hang chains around the bar, so when you lift it up, you have gradually heavier. In our club, we have about 40 kilograms of chains on the normal setup. So if you have 200 from the floor, you have 240 in the top. Bands that you can tense over the bar, or you can also use the reverse band also to hang the bar in bands. Once again, to mimic the craft and the velocity and force curve out of when you lift with the equipment. Block pulls also. I'm not a huge fan of block pulls, but it could be useful to get accustomed to heavier loads, and especially also using to pretty much use as a grip exercise. With the suit on, I recommend to start with block pulls actually, maybe 8-10 centimeters, and then work your way down, kind of like to learn how the groove feels in the suit, because it can be very cranky to get a good position, especially good starting position from the floor if you're trying to reach it for the first time. So that's why you can be an advantage to use blocks from the start. Later on in the training, I would very seldom use blocks, just because the fact is that if you have the bar on blocks, you won't get too much rebound on the suit anyway. And especially if you have a high block, there will be almost no rebound at all. So that's literally no use. Some tips and tricks here to finish off. I think we have a few minutes left. Please note and know that an equipped session, especially for squats, will take a long time. If you're usually doing your session like 1.5 hours, doing some squats and doing some complementary work and whatever, forget about it, because you're going to have half of that time getting the suit on, a little bit of time getting it off. If it's your first time, you will get more time than that just getting it on and off. So please have a lot of time doing it so you don't have to stress. Use suit slippers, as you see on the picture here by the Centurion suit. It's literally like very, very strong tights, so you can put on your legs so the suit will slip up. You can use the same on your arms for the bench press shirt. Please have a good setup for boards. Just a variation here with a lot of rogue boards. So you have from very, very slim to very, very high. So you don't end up using too small of a board to start with. If possible, for the training, do main squat, bench, and dead movements equipped, and then you have just a secondary movement that you don't really emphasize too much for that day, because I promise you, you can be a little bit drained. It's very seldom you can do a squat session with suits and wraps, and then you do a good session with deadlift or bench. So
especially if you're not used to it. And as I emphasize again here, the knee wrapping is a make or break. You have to master it, either you or your training partner. Otherwise, you will miss out on a hell of a lot of weights. And also their safety is, of course, priority number one. So be aware of that and have good spotters around you. Use safety racks when benching especially, because it's very easy to get out of the groove and miss the alignment of the bar path. So that is some really, really good tips and tricks that you, I hope that you will note down or take a screenshot of. Maybe we even sent this presentation out to all the participants in a mail maybe. And that will open up then for questions afterwards. And if I'm not mistaken, there was minute and a half before 15:15. So that was that. And as I said, if you have any other more questions about equipment, or maybe want to try single ply equipment, we have a lot of it at our club in Dubai. We have a lot of knee wraps, and we have a lot of special equipment for this kind of lifting. So if you have any more questions or want to try, I recommend you to come and join in. Thank you. Yes, thank you very much, Mr. Patrick, for the lecture. I believe that the question will be all after we finish the second part with Mr. Hamid. So I would like to actually point for some points through the questions of the participant. Many people asking about the certificate. Certificate will be added in the system of the certification after the course ended, as well as all the recording plus the material which is presented today would be also added in the YouTube channel of Leaders Qualification Center. ان شاء الله راح يتم ادراج كافه تسجيل المحاضره بالاضافه الى الماده العلميه للمحاضرين الاثنين على موقع المركز او على صفحه المركز على يوتيوب، ممكن مجرد البحث عنها والوصول اليها. كذلك الشهادات حيتم عملها، وشهادات تصدر باللغتين العربيه والانجليزيه، لذلك يتم اعتماد الاسم اللي هو مدرج من قبل حضراتكم يكون في الشهاده، وتكون موجوده على نظام الشهادات المعتمد على الرابط اللي هو www.lqcuae.com. وبالنسبه للاسئله نرحب باسئلتكم واستفساراتكم على دوره اليوم عبر خانه الكيو اند اي اللي ان شاء الله حيتولى الاستاذ عبد المجيد يسبق ادارتها بعد نهايه الفتره الثانيه للاستاذ حمد. اما الان يشرفني ويسعدني الترحيب بالكابتن حمد العجمي للتفضل ببدء محاضرته بالفتره الثانيه مشكورا. تفضل كابتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم. معكم أخوكم حمد العجمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، عضو في لجنة الإمارات القوة البدنية، مشارك في منتخب دولة الإمارات على مستوى آسيوي وعالمي، شارك فيه طبعا في فئة الماستر 1 اللي هي طبعا من سن 40 سنة إلى 49 سنة. أمارس الرياضة هاي تقريبا من خلينا نقول بديت رفع الأثقال أو رفع الأوزان تقريبا من 30 سنة. طبعا بديت بألعاب القوة في سن صغير، وبعدين مارست رياضة الباور ليفتنج. الآن في هذه الدورة بأساس الوقت بنشرح أو هاي المحاضرة بنشرح بشكل بسيط كيف التدريب التزامني للباور ليفتنج. بنبتدي أول شيء بمصطلحات بسيطة أتوقع أن معظمكم كلكم تعرفونها، وبعدين بنتكلم عن شيء يسمونه البريدايزيشن اللي طبعا كثير منكم شافوه في النت، كثير منكم شافوا الناس يتكلمون عنه، كثير منكم شافوا برامج مشهورة ويمشون عليها، وهذا بنراويكم الفكرة كيف أصلا وصلت بهاي الطريقة. طبعا مسألة أن نشرح البريدايزيشن كيف تصميم البرامج هي تحتاج إلى دورات ومحاضرات أكثر من هذه، لكن بنعطيكم بس الفكرة العامة. بعطيكم الفكرة العامة كيف
تبتدي انك انت تحتاج الى استراتيجيه في هذه الرياضه في الباور ليفتنج، او كيف نقدر نوصل لمرحله الاداء لمشاركات البطولات، كيف نبتدي ننظر للاعب من ناحيه التدريب. هاي بفكره عامه، بحيث انك انت لو شفت برنامج عن طريق النت او شفت برنامج موجود جماعه يتبعونه، تفهم الطريقه كيف في وضع البرنامج هذا، كيف النظريات اللي موجوده. في نظريات عديده لوضع البرامج التدريبيه، في طرق كثيره للبرامج التدريبيه، لكن نحن بنتكلم عن ما هو مشهور منها اللي هي 3 أنواع، وبنتكلم كيف فكرتهم بشكل مبسط. كل نوع محتاج الى محاضرات اكثر، بحيث ان احنا نشوف البرامج هاي كيف استوت، كيف انت كيف تسويها او تصممها لكل لاعب. ولكن نحن بنتكلم على، خلينا نقول، اطار عام لهذا الموضوع. في البدايه، الرياضه باور ليفتنج محتاجه مثل اي رياضه محتاجه نوع من اللياقه البدنيه، محتاجه الى مهارات. كل رياضه لها خصوصياتها ولها مهاراتها، تعتمد طبعا على عناصر الطاقه الموجوده. في البدايه يعني اذا بنتكلم عن مفهوم اللياقه البدنيه هنا، مستوى الحاله البدنيه اللي تعتمد عليه الانسان الرياضي، عليه مكونات اللياقه البدنيه خاصه برياضته هو، يعني نتكلم عن الرياضه الخاصه زين، ممكن تقيسها باختبارات اجهزه علميه، وبمستوى كيف المستوى الامثل على قدره الفرد والكفاءات البدنيه للقيام بدوره في هذه الحياه دون اجهاد او تعب، او قيامه في ادائه لرياضته الخاصه. طبعا في لياقه عامه بهذه الطريقه، وفي لياقه خاصه. اللياقه العامه هي اللياقه اللي نتكلم عنها لكل شخص، لياقته في اداء دوره وحياته، كيف يتحرك، كيف يمشي، كيف يشيل اغراضه، كيف يبتدي يؤدي مهامه اليوميه. في لياقه خاصه اللي هي خاصه بالرياضه نفسها اللي نحن نلعبها، والمهارات الخاصه فيها. طبعا في القوه العضليه، هاي من العناصر الحركيه، في المرونه، في السرعه، في الرشاقه، في التوازن العصبي العضلي، التوافق الحركي العصبي اللي هي موجوده في عناصر اي لياقه. في عوامل مؤثره طبعا في اللياقه البدنيه. طبعا نتكلم عن لياقه اللاعب نفسه. اذا انت جميعكم هنا طبعا تكونون مدربين او لاعبين، تبون تفهمون تدريبكم او تبون تعرفون كيف تعملون برامج انفسكم، تبون تصممون البرامج او تشوفون البرامج هاي هل تنفعكم ولا لا في وضعكم الحالي. طبعا في عوامل صحيه، وفي عوامل نفسيه، وفي عوامل عقليه. العوامل الصحيه طبعا صحه الجهاز القلبي، الجهاز التنفسي، الجهاز العضلي، الجهاز العصبي. قد في ناس تكون يعني من الناس اللي ندربهم قد تكون عندهم مشاكل مثلا عامه، مثلا عنده سكري، عنده ضغط، عنده كذا، فهذا ياثر عليه في نوعيه البرامج ونوعيه التمرين ونوعيه الحركات اللي يؤديها بالتمرين. في عوامل نفسيه قد تاثر طبعا في الصحه، ممكن في نوع من الاضطراب النفسي ياثر على الجهاز العصبي، ياثر على الانفعالات، اداء التدريب، خاصه في عمليه الباور ليفتنج المساله النفسيه بشكل كبير. العوامل العقليه طبعا هي المهارات، فهم التطبيق نفسه بين التكنيك، الدراسه لهذه. طبعا اذا حين بندخل في التخصص شوي، وهو تخصص القوه البدنيه. القوه البدنيه طبعا قبل ما نتكلم عن القوه البدنيه اللي موجوده عندنا والباور ليفتنج، اوكي، تشتمل على عده انواع. في القوه الانفجاريه، طبعا هي تحفيز الجسم، الجهاز العصبي الحركي، اصدار قوه قصوى في زمن قصير جدا. في امثله ممكن نشوفها وامثله انتم اوريدي عارفينها. في القوه المطلقه، انك انت تطلع القوه القصوى لمجموعه العضلات في حركه مفصليه، من بينها طبعا اللي هي الباور ليفتنج. في قوه التحمل، قدره العضلات انبساط وانقباض لمده طويله. وفي طبعا القوه النسبيه، هي قوه الرياضي مقارنه بقوه رياضي اخر من ناحيه. طبعا يمكن هاي المصطلحات انتم عارفينها بشكل مفصل، او ممكن تعرفونها انتم بشكل اكثر مني انا، لكن هي على اساس ان بعد بنمشي بمصطلحات اكثر. يوم بنبتدي نشرح عن البريودايزيشن او التدريب التزامني بنستخدمها فتكون واضحه للجميع، كون ان العدد ما شاء الله الكل مشارك، ونبي نتاكد ان كلنا. القوه الانفجاريه طبعا عند العدائين، خاصه المسافات القصيره 100 متر 50 متر، عندكم اساس
طلع في زمن قصير. عندكم رفع الاثقال، عندكم القفز. القوه المطلقه طبعا لعبتنا باور ليفتنج وحركات الديد ليفت، السكوات. كانت عندنا صوره بنش هني ما ادري وين اختفت، بس يلا. قوه التحمل طبعا انك انت ترفع اوزان لمده زمنيه معينه وتستخدم عضلات زمنيه. ممكن تشوفها الحين في تمارين الكروسفيت، السيركتس اللي موجوده، او السترونج مان، بطولات الفن. الحين بنتكلم عن مصطلحات عامه في حيث ان نحن اذا بنتكلم عن برامج تكون واضحه. بنتكلم الحين عن الشده. الشده طبعا هي انتنسيتي. الشده هي كم الحمل التدريبي الذي يحدد به التمرين. هي الوزن كيلوغرام او نسبه ضربات القلب. ممكن ضربات القلب كيف انت الانتنسيتي مال التدريب نفسه. ولكن طبعا بالنسبه للباور ليفتنج نحن نتكلم عن الوزن اللي موجود على البار. التنسيتي غالبا هذا هو اللي يشيرون له في كل البرامج. الحمل هني الحمل التدريبي وهو الفوليوم وحجم الشده المستخدمه في التمرين. بنتكلم عن الفوليوم كيف ينحسب، كيف يتكلمون. طبعا يتكلمون عن التردد الفريكونسي، هو عدد مرات ممارسه التمرين الواحد. يعني خلينا نقول اذا بتشارك انك انت مثلا عندك برنامج تلعب فيه سكوات او بنش او ديد ليفت، كم بتلعب سكوات؟ مره واحده في الاسبوع، مرتين، ثلاث؟ كم بتلعب بنش؟ مره، مرتين، ثلاث؟ هون يقصد بالفريكونسي. طبعا الهايبرتروفي اللي هو التضخم، معظم الرياضيين خاصه بالرياضات كمال الاجسام هذا يعرفون عدد مرات استخدام العضله للحركه والتمرين عن زياده الحجم العضلي. في نوعين من الهايبرتروفي اللي هو طبعا نوعين من الهايبرتروفي اللي هو سكراتوبلازم وفي الماي فيلر، اللي هم طبعا ما بندخل فيهم في التفصيل، بس اذا حبيتوا تستفيدون منها تعرفون شو فكره الهايبرتروفي بتضخيمها بالنسبه لي وعلاقتها بالحمل التدريبي. هنا الشده التدريبيه قلنا شده الوزن مثل نسبه القوه المطلقه من اي تمرين. مثال لاعب يعني يقدر يرفع 100 كيلو جرام قوته هي 100% في 100 كيلو جرام، في التمرين يستخدم 90%. بعض الجداول تشوفونها والله استخدم 90 كيلو جرام. طبعا بالنسبه لضربات القلب يدخل فيها العمر، حد الاقصى ضربات القلب عنده، وتبتدي تحسب كم ضربه قلب في الدقيقه بحيث انه هاي. طبعا الحين نسال لو رفع قوه التحمل الشده المطلوبه. طبعا قوه التحمل الشده المطلوبه هني تختلف. دائما الشده تكون وسطيه وتعتمد على شيء يسمونه تايم اندر تنشن او المده الزمنيه انك انت تستخدم فيها الوزن. الحين ما نتكلم عن الحمل التدريبي او الفوليوم اللي تكلمنا عنه. الحمل التدريبي هو مهم جدا لعامل الشخص لازم يكون عارفين انه هو بالنسبه لاداره الاجهاد العضلي. الحمل التدريبي هو اللي يتحكم بالاجهاد العضلي الموجود. له علاقه طبعا بتضخيم العضلات ورده الفعل وتكيف الانسان مع البرنامج التدريبي. غالبا هو معروف عند معظم المدربين الان الحمل التدريبي يحسبونه بالثلج او كم كيلو تستخدم. خلينا نقول انه استخدم مثلا 4 جلسات 3 تكرارات فيها و90 كيلو، يضربونهم مع بعض يطلع الحساب 1080 كيلو. هذا هو يحسبونها بالطن. طبعا تستخدمها في يوم واحد او جلسه واحده. ممكن في الجري بنفس الطريقه. في طرق ثانيه يحسبونها اللي هي اسلوب الضغط او الستريس. ممكن يستخدمون الار بي اي او الار اي ار، بس هاي الاشياء تحتاج الى وقت ثاني لشرحها بشكل تفصيلي، وممكن عارفينها وشاف شروحات انا على الانترنت. هنا عشان نفهم العلاقه ما بين الاداء والشده والتردد واللياقه البدنيه عند شخص، لازم نعرف ان العلاقه ما بينهم تبتدي تتغير على حسب الاداء. كل ما ارتفع عندك الاداء البرفورمانس توصل لمرحله نشوف انه يبتدي التعب او الاجهاد العضلي يكون منخفض، وبعدين يبتدي يرتفع كل ما زاد الاداء، يوصل لمرحله قصوى هني يبتدي الاداء ينزل، يبتدي في الديستنس. طبعا ليش نتكلم بهاي الطريقه؟ لانه في السابق كان الناس تظن او الناس حتى بشكل عام الناس تشوف يرفعون اوزان ثقيله يظنون انهم يشيلون اوزان ثقيله طول الفتره التدريبيه.
كل يوم يشيل تقريبا يجي يشيل 100 كيلو، ويقدر يشيل 100 كيلو ويشيلها كل يوم، يحاولها مره مرتين ثلاثه لين ما يقدر يعملها مرتين، وبالتالي هو بهذه الطريقه يوصل للاجهاد العضلي وما يطور نفسه. وصل للجهاد العضلي بيبتدي مستواه ينزل بهاي الطريقه. زاد الحمل التدريبي عنده، قام يزيد عدد الجلسات بدون قياس بدون شيء، زاد عدد مرات التدريب عنده، راح يصير عنده اخفاق في التدريب واصابات وتزيد الاصابات. فالعلاقه ما بينهم هذه في عمليه تصميم البرامج او كيف عمليه استراتيجيه التدريب لازم تكون مفهومه لدى المدرب بشكل واضح. نتكلم عن التهيئه الجسديه العامه. طبعا هاي بتكون داخله في يوم نتكلم عن نماذج التدريب. مو الشخص، خلينا نتكلم عن اذا شخص مش موجود، بدا التدريب، بدا يدخل في الباور ليفتنج، ما بيقدر يدخل فجاه ان يرفع سكوات، لازم اوريدي يجهز بشكل عام مفاصل، الجهاز العصبي، هي لياقته، قوه تحمله، على اساس انه فعلا يقدر يبتدي يوصل لمستوى اعلى ويدخل في تدريبات تخصصيه. ونتكلم عن تدريبات التخصص. طبعا غالبا التهيئه الجسديه العامه تكون غالبا عند البدايه او وقت خارج اوكي، او عند الانقطاع من التدريب فتره طويله. يبتدي طبعا فتره طويله اصابه، شيء نفسي جسدي، ظروف حياتيه بهذه الطريقه، فانقطع فتره طويله فيحتاج الى تهيئه جسديه. اوكي، طبعا التهيئه الجسديه العامه تختلف، ممكن تكون من 4 إلى 6 أسابيع، ممكن تكون اسبوعين، ممكن تكون 3، يعتمد على العمر التدريبي للاعب. هل هو فعلا لاعب سابق او لا دخل رياضه او يبتدي من الصفر. تعتمد على عوامل التدريب، اذا كان هو يدخل منافسه، اذا عنده بطوله، عنده وقت معين، مثل عنده موسم معين يشارك فيه. تعتمد على اسلوب التدريب اللي هو متبعه. طبعا في الجاهزيه العامه شفتوا انتم هاي بعض البرامج التدريبيه، بحيث ان نحن نبتدي نعلمهم كيف يتعلمون الهيب هنج موفمنتس حق الديد ليفت، يستخدمون بادي ويت موفمنتس، ممكن يستخدمون سليد دراجز الحين موجوده، الحين قاموا يستخدمون اشياء ثانيه موجوده في الصالات بحيث انها تقوي الجسم وحركته. ممكن نقوي الاربطه ساقين طبعا بالقفز، ممكن نقوي طبعا مثلا يتعلم ديف جامب على اساس نقوي المفاصل، يتعلم ينزل كيف السكوات، نعلم التكنيك بهاي الطريقه الصحيحه. طبعا عقب في جاهزيه متخصصه اللي هي تبتدي تتخصص في اللعبه نفسها. طبعا الوقت ما يسعفنا ان نناقش في هاي الامور، لكن كنا بنتكلم عنها بشكل افضل. اللي تتخصص في رياضته بشكل مباشر. طبعا رياضتنا هنا بشكل مباشر يبتدي التدريب بما يخص تمارين مسانده للسكوات والبنش والديد. الحين اذا بنتكلم عن تطوير القوه المطلقه، وهي اللي هي تخص بشكل رئيسي الباور. طبعا التطور اللي معروف انه لازم يكون بشكل تدريجي وتصاعدي، زياده الوزن او الحمل على البار، اوكي، او زياده تحميل جزء الحركه او زياده الحمل بجزء من الحركه. هنا بنتكلم بشكل بسيط عن مساله كيف بدأ تصميم البرامج، كيف بدأت فكرة الحمل والبروجريسيف اوفرلود. البداية بدأت هاي بريبلين شارت يتكلمون عنها، اوكي، تكلموا بينوا ان النسب كيف يستخدمونها، او في الشارت هذه شو الرينج اللي موجود من عدد التكرارات في عدد اجمالي الجلسات اساس انه يحدد. فتكلم والله اذا بغينا التضخيم العضلي بكون من 55 الى 65، اذا بغينا قوه التحمل بكون من 70 الى 80، واذا بغينا قوه مطلقه من 80 الى 90. طبعا كثير من البرامج تبتدي بدأ اساسا من هاي
من هاي الشارت اللي موجود، لكن الشارت تنقص فيها اشياء اذا كان الموضوع يعني واضح. الشارت ما تبين اول شيء الفريكونسي، كم عدد مرات التدريب، هل اسويها هاي كلها في يوم واحد، هل اوزعها على الايام، هل اسوي يوم 50% ويوم 70% ولا يوم 80%، او مره واحده في الاسبوع كفايه. الشيء الثاني عدد الجلسات هذه اللي هو فعلا كفايه او اكثر، شو علاقه التدريب، متى استخدمها البطولات او خارج الموسم، وقت الاعداد للبطوله او بعد البطوله متى استخدم. فبذلك اذا كنا نستخدم طبعا النسب هاي، بدنا نبتدي خلاص واحد يقول والله انا بشتغل بقوي نفسي 90%، ببتدي على 90% هاي بشكل اسبوعي، لما اوصل 90% هاي تكون مثل 80%. طبعا هذا الشيء ممكن يجرب، لكن بتوصل لمرحله بيكون عندك مرحله ممكن يكون عندك اصابات، توصل لمرحله انك انت مش عارف تقوي الحركه نفسها. في ناس بتقول لك والله لا انا ببتدي بال50 وال60% والعب تكرارات بحيث اني انا اكبر حجم العضلي. الحجم العضلي جزء من عمليه القوه البدنيه، لذلك احنا محتاجين استراتيجيه، محتاجين اسلوب للتدريب، انه كيف نجهز اللاعب هذا يدخل البطوله. بدات نظريات التدريب المختلفه. اذا احنا محتاجين استراتيجيه لازم نعرف احنا كيف نبتدي نوزع، او اي تدريب واضح، اي تدريب مبني على اسلوب علمي لازم يكون على نوع، على فترات، يكون سايكلز. طبعا مثل ما تشوفون هي هاي بالانجليزي، بس انا اتكلم عن تمارين سايكل اللي هي مالتي يير بلان. اذا بتصمم خطه اكثر من سنه للاعب، هاي تحصل طبعا في المنتخبات، في الاولمبياد لما يخططون للاعب لسنه. من النادر ان انا شفت يعني خطه اكثر من سنه، لكن اللي مر علي او الخطط اللي مرت علي تكون سنه تقريبا، ويسمونها ماكروس. في اللي هي طبعا الفيز اللي نتكلم عنها، او المراحل اللي نتكلم عنها، مرحله التدريب، شيء يسمونه ميسو سايكل، هو تقريبا من 3 إلى 4 أسابيع. وفي المايكرو سايكل اللي هي طبعا لاسبوع واحد فقط. وفي طبعا اللي هو الورك اوت اللي يكون اورز مينتس بهاي الطريقه محدد، او تكون مثل تمبلت موجوده. نبتدي في الثمانينات طبعا بدا اللي هو شيء يسمونه اللي هي بريدايزيشن، اللي هو تزامن الخط. تكلمنا عن الحمل وهني الشده. اوكي، الحمل والشده يبتدي طبعا هو البدايه اساس يبني العضل، فكرته هايبرتروفي مثل ما كانت موجوده على الجدول اللي شرحناه بالنسب. يبتدي حمل بسيط، يبتدي طبعا بفوليوم عالي، يعني معنى عدد التكرارات اكثر، عدد الجلسات اكثر. كل ما يتقدم يبتدي يرفع الشده وينزل الحمل، يوصل لمرحله هني يسمونها سترينث او القوه، يبتدي يقوي. غالبا هني يستخدمونها يقوون نقاط الضعف الموجوده عند اللاعب، او يقوون الحركات بشكل عام. يوصل لمرحله هني يبتدي الحمل ينزل، يتبع استغفر الله العظيم، يرفع الشده الى القصوى 90 و95. خلينا ناخذ مثال. من المثال اللي موجود عندنا الحين ان هذا مثلا جدول موجود. اوكي، الجدول هذا بدا هني نشوف بالنسبه للنسب اقل، قام يستخدم 10 تكرارات وعدد الجلسات 3. وصل على الاسبوع الثالث قلل، بدا الاسبوع الرابع بدا يقلل التكرارات
التكرارات بالتدريج شوي شوي. الاسبوع السابع بدا يقلل التكرارات، يرفع النسبه. شوفوا النسبه هنا قامت تزيد، يقلل التكرارات. بدا هني يرفع، يقلل التكرارات ويزيد النسبه. اوكي، في النهايه يبتدي يجرب الون ريب ماكس ماله، يحاول يجرب ريكورد جديد او رقم جديد. مثل ما هو واضح هنا او شفنا في الرسم البياني السابق انه هني التصاعد تدريجيا، لذلك سموه تزامن خطي او لينير او بالانجليزي. ويبتدي الخط، يبتدي التدريج طبعا النزول هنا في عدد التكرارات، وطبعا الجلسات هني ثابته. اوكي، بس نزول عدد التكرارات وارتفاع النسبه هو اللي يتحكم في الحمل التدريبي. طبعا ممكن انتم تاخذونه بمثال، خلينا نقول له 100 كيلو في الجلسه 10 تكرارات، معناته ان 1000 في 3 3000، يكون الحمل تقريبا 3000 موجود هنا. يبتدي يزيد 15%، يعني 15 في 8، ويبتدي الحمل يزيد اكثر عن 3000 بالتدريج. وهني طبعا الحمل بيبتدي يقلل، التكرارات اقل، وضربه في هذا الرقم بيكون بين ان الحمل اكبر لكن التكرارات أقل. في عامل ثاني هني مش واضح او نقدر نتكلم، هل التعب او الانهاك الجسدي او الستريس فتيك بيكون نفسه مثل ما هو موجود هنا؟ طبعا لا، بيبتدي الفتيك يزيد والستريس يزيد. اذا اللي يتحكم، غالبيه التحكم في الاجهاد العضلي او الستريس هو كم الوزن اللي موجود على البار مع عدد الجلسات. بالتالي هنا اداره الاجهاد العضلي بتكون مهمه في هذه الفتره. بعد ما بدا تصميم هاي انواع اسلوب التدريب، كيف بدت؟ بعض المدربين الكبار من بينهم مدرب روسي اسمه فلاديمير إشرين، شاف ان في عيوب في الاسلوب هذا، رغم ان هذا الاسلوب اتبع من ناس قدام قبل ان ندخل في النمط الثاني. استخدموه ناس قدامى. يمكن اذا شفتوا على النت من المدربين اللي موجودين يستخدمونه، استخدموا نفس الاسلوب اللي كانوا في الثمانينات، او اللاعبين الممتازين عندكم يتكون يستخدم نفس الطريقه تقريبا في الجداول، يبتدي ينزل. وفي من البرامج المعروفه اذا شفتوا عدد الجلسات والتكرارات وهذا تلاحظون مثلا عندكم 531 تقريبا نفس الفكره. يبتدي اول شيء 5 نسب قليله، بعدين يبتدي يرفع شويه ويوصل، بعدين مره ثانيه ديلود، وبعدين يبتدي يرفع. نفس الفكره. فبالتالي معظم البرامج الموجوده في الثمانينات تقريبا او تقريبا نفس الفكره. بعدها بعض المدربين الكبار قرروا انه والله في مشاكل في هذا النوع. اول شيء خلال الفتره هذه انت كشخص تكون عندك مشكله انك انت ما تقدر تطور نقاط الضعف. الشيء الثاني، فلنفرض ان عندك لاعب عنده اكثر من بطوله ودائما البطولات دائما ورا بعض، وهذا يعطيك وان بيك، فرصه واحده بعد الاسابيع هذه او الاقل انك انت ترفع رقم. بالتالي جاهزيه اللاعب للبطوله تكون صعبه. اذا عندك مثلا منتخب يشارك في 3-4 بطولات، ممكن يشارك او مثل ما يبتدي بطوله محليه في شهر كذا، بعد بطوله، بعد شهر بطوله اسيويه، وبعد شهرين 3 بطولات عالم، وبعد شهرين 3 بطولات مثلا قارات، وبهاي الطريقه. فشافوا هذا التدريب يبتدي يقلل من مهارات اللاعب وما يكون حافظ عليها، ممكن المهارات هذه تبتدي تنزل. لذلك قدموا اللي هو التدريب تزامني المرحلي. تزامني المرحلي قالوا انه يبتدي هو بمرحله اللي هي بدايه،
بداية الدقيقة، وبعدين يبتدي بمرحلة انتقالية يعدل تكنيك ويعدل نقاط الضعف، وبعدين يبتدي يجهز ويوصل لمرحلة البيك ويدخل بمرحلة البطولة. ناخذ مثال نفس الطريقة هذه، ويبتدي هو ويعدل، وهني الفوليوم يبتدي يغيره، يعدل التكرار. هني نفس الشيء، يبتدي بالتقوية، وبعدين يبتدي الباور والنسب تزيد، وبعدين هني يبتدي البيكينج حق البطولة. يمكن التغيير، إذا شفنا التغيير بهاي الطريقة وشفنا المراحل هاي كيف الجماعة بدوا يغيرون في هاي المراحل ويحولونها من مرحلة إلى مرحلة، نرجع لهني تقريبا نفس الفكرة بس سووا تجزئة لها. الاختلاف بسيط، وبهاي الطريقة يبتدي هو يركز على كل مرحلة ويركز على مهارات اللاعب وتطويره في كل مرحلة، بحيث أنه ما يخسرها مع مرور الأسابيع. بهاي الطريقة بدأ النموذج هذا وطلع النتائج اللي هو ينتظرها من اللاعبين. برنامج مثل هذا مثل فكرته ممكن تشوفونه معروف، هو نزل جاد سميث جاجرنا. نفس الطريقة يبتدي في مرحلة يسمونها accumulation، بعدين transformation، بعدين مرحلة اللي هي للبيك. في هاي المراحل ممكن تبتدي أنت تخطط للاعب كيف تطور مهاراته، كيف نقاط الضعف عنده في الحركة، هل هو محتاج يغير في نظم الطاقة الانرجي سيستم يغيرها، تطور عليها. تبتدي تدرس كل مرحلة وتخططها بشكل صحيح. هاي طبعا هذا إطار عام لهاي الاستراتيجية. بعدها طلع شيء ثاني اللي هو يمثل عملية التطوير. هاي شافوا إنه والله من المراحل هذه اللي نبتدي نغير فيها ونغير، نبتدي هني مسألة تضخيم عضلي وبعدين ندخل في القوة وندخل في كذا، ناخذ وقت طويل نبتدي ننتقل من مرحلة لمرحلة. وهل فعلا القوة مش محتاجة تضخيم عضلي؟ هل القوة محتاجة أن نتحكم بالحمل؟ هل القوة النهائية محتاجة نزيد القوة الانفجارية فيها أو نطور عليها؟ لذلك دخل شيء يسمونه اللي هو DUP، اللي هو تدريب متوج. بهاي الطريقة شكل يبين معقد تقريبا، لكن الفكرة فكرته بسيطة جدا. ميزته أنه طبعا يتحكم في مسألة الإجهاد العضلي أو إدارة الإجهاد العضلي، ويكون طبعا تقريبا أسهل في التحكم من ناحية اللاعب والتمارين اللي يقدر يختارها. على سبيل المثال نقول برنامج هني، اوكي، هني بشكل بسيط نبتدي مثلا عشان يكون واضح، نبتدي مثلا في هذا اليوم سكوات، هني يبغى يطور القوة. عند الديد ليفت يبغى يطور تضخيم العضلة، عند ذلك تشوفون النسبة نزلت. عند البنش بريس هني يبغى يطور القوة مع السرعة، لذلك النسبة وسط. طبعا بالنسبة للجلسات والتكرارات هاي يتحكم طبعا اللاعب بحيث انه هو كيف يقدر يتحكم في الحجم التدريبي. في اليوم الثاني يغير المسألة، عند السكوات زي التضخيم العضلي، عند الديد ليفت يسويها باور ويغير النسبة، عند البنش بريس يخليها تدريب القوة 85. طبعا يبتدي يرفع هذا التموج اللي موجود، يخليه يبتدي يرفع نسبة
الشده على البار بهاي الطريقه. في الوسط هني طبعا هو بالنسب اللي هي نازله بهاي الطريقه يبتدي يطور على التكييف، وهني النسب المرتفعه بالنسبه للفوليوم يبتدي يطور الحجم العضلي، الطاقه الاستيعابيه للاعب بحيث انه يسمونها الورك كاباسيتي بحيث انه يقدر يتدرب اكثر. بالنسبه اللي وضحناه هنا وهنا، نلاحظ ان تم دمج هاي المراحل بدل ما تكون على عده اسابيع، ممكن تتدرب بنفس المراحل هذه في نفس الايام او نفس الاسبوع. يعني ان انت بتستخدم نفس المهارات او المهارات السكيلز اللي موجوده هنا عندك على مراحل، فترد تستخدمها هنا في نفس الايام والاسابيع. لكن اذا شفنا الاستراتيجيه كاطار عام، بعد تعتمد على مساله ارتفاع الشده مع الزمن وانخفاض استغفر الله العظيم الحمل التدريبي مع الزمن. طبعا هنا الانخفاض متدرج متموج بالنسبه للحركه التدريبيه او الحركه اللي انت تريد تطورها او انك انت تستخدم. هذا بشكل عام يحدد في الرفعات الاساسيه انت كيف بتطور عليها. ولكن طبعا ما تكلمنا عن التمارين المسانده اللي ممكن في النهايه تساهم في تعديل البرنامج هذا او تغييره. هاي طبعا شيء خاص موجود لكل لاعب. هذه الامور اللي تكلمنا عنها تختلف من شخص لشخص، لذلك بعض اللاعبين يقولون والله انا جربت البرنامج الفلاني مشى معاي، فلان الفلاني ما مشى معي. متى نستخدم هذه الامور؟ متى نستخدم هاي البرامج؟ تعتمد اول شيء احنا كاطار عام، اذا انت كيف بتحط برنامج تدريبي او بتختار اي استراتيجيه خاصه بك، تعتمد على اللاعب نفسه الاهداف اللي انت وضعتها. اول شيء تحدد الاهداف البرامج التدريبيه، تكون دقيقه القياس، ينزل وزن عشان يدخل في فئه ثانيه من البطولات، يعني كان يلعب 80 بينزل 74 بينزل وزن ثاني. كيف الاستراتيجيه اللي هي مناسبه لهذا الهدف بحيث انه ما يخسر قوه، يزيد جري، رفع وزن بالكيلو 5 مرات 6 مرات، يكون واضح الهدف، يكون رقمي قابل للقياس. زين، قبل كل شيء تحدد معلومات عن اللاعب. كابتن عفوا عن المقاطعه كابتن، باقي 10 دقائق. لا تقريبا مخلصين. المعلومات الحيويه، العمر التدريبي، تاريخ الاصابات، اذا عنده اصابات، عمليات جراحيه، هل هو محتاج في حركات ما يقدر يسويها، مثلا عنده مشكله في الديد ليفت ما يقدر ينزل، هل بتحوله من كونفنشنال الى سومو، هل بالنسبه عنده مشكله في الكتف بيلعب بنش بيدين واسعه ضيقه. هاي الامور لازم تحددها. زين، وبعدين تحدد الفتره التدريبيه شو هي بالضبط. هل فتره تدريبيه لانه بيوصل مرحله البطوله، هل عندنا كم اسبوع، 6 اسابيع 7 اسابيع، هاي الاشياء. شو الاستراتيجيات بعدين المتاحه لنا من الانماط الموجوده المتاحه لنا بحيث ان احنا نقدر نستخدمها، وشو الادوات والوسائل التدريبيه المتاحه. في اشياء مثلا تكلم يعني باتريك عن التشينز والباندز، وتكلم عن الاكويبمنت. في اشياء ما تكون متاحه لكل اللاعبين، لازم تكون عندك انواع اساليب مختلفه للتدريب، انواع التمارين، لان انواع التمارين مثل التول بوكس، مثل العده الميكانيكي، كل ما كانت العده اكبر وفيها ادوات اكثر، كل ما قدر يصلح اكثر ويقدر يستخدم الوسائل الافضل. من نفس الشيء هو لازم تشوف ان عندك الادوات التدريبيه. هذا بشكل عام. في النهايه مثل ما قلت، مساله ان نحن نتكلم عن التدريب التزامني، كيف عمليه تصميمه وشو عيوبه وين يصلح وما يصلح وكذا، لازم
نحتاج إلى ساعات وأكثر. إذا لنا لقاء ثاني إن شاء الله بنبتدي نشرح البرامج وكيف تصميمها في كل نوع بإذن الله تعالى. لكن وضعت هنا أفضل كتابين ممكن إذا الأشخاص يبون يرجعوا لهم يدرسون هذا النمط بشكل كبير. كل نموذج وكل نمط بشكل كبير ويشرحون وتشوفون البرامج اللي موجودة. أتوقع إحنا من خلال هذه المحاضرة شرحنا كيف تنظر للبرنامج بنفسه. قد شخص يعطيك برنامج يقول لك والله سوها 50% 10 تكرارات، سوى 60% تكرارين، سوى 6 جلسات، سوى 7 جلسات، اتمرن ساعتين، اتمرن 3. لازم الشخص يكون عارف يبتدي يشوف هاي العوامل اللي موجودة في البرنامج كيف تأثر عليه، يطور عليه، كيف المهارات اللي هو محتاج يطور عليها بناء على وضعه وأهدافه الموجودة بشكل صحيح. كثير من البرامج الآن في الإنترنت الناس تتبعها لها أسامي رنانة، خاصة المدربين أساساً يسمون لأنفسهم يسمون برامج بأسامي رنانة، وهي في النهاية طالعة من هذا الأساس ومن هذا الفكر وهو التدريب التزامني هذا، ويطرح يدخل عليها بعض التعديلات وفي النهاية يسوقها. لما يدرب شخص بأسلوب شخصي يبتدي يغير حتى التسويق هذا كامل من الأسلوب. كتابين هايلة، في كتاب اللي هو دور بومبا يشرح كيف النظرية، وفي طبعا اللي هو الكتاب دورة اللي هو مدربي اللي شرح عن البلوك بريورتايزيشن، طلع من النمط العادي للنمط المرحلي ويشرح شو العيوب والفوائد من كل نظام وكيف تطوره. من أشجع أن الناس تقرأ هاي الكتابين إذا وفرت لكم وإذا كانت اللغة مش عائق، وتبتدون تفهمون كيف البرامج اللي موجودة والتطبيق اللي موجود هذا في الإنترنت كيف اللي خلفه وكيف تقدر تطور نفسك. على الأقل تقدر تعرف أنت كيف تقدر تتطور وتشوف نقاط ضعفك. أو منهجي ومنهج تقدر تصمم التدريب، الجداول التدريبية، تقدر تشوف مراحل التدريب وتقيس أو تقيس اللاعبين اللي أنت تدربهم. في النهاية أشكركم على حسن الاستماع. شكرا جزيلا كابتن على هذا الطرح الوافي اللي الحقيقة يعني كنا نتمنى أن نستزيد من عنده، وإن شاء الله يتم أخذ الأمر بنظر الاعتبار بحيث يكون الدورات القادمة تكون مدتها أطول لتحقيق أكبر قدر من الفائدة. أشكر كذلك المشاركين الكرام لصبرهم ووجودهم معنا، والحقيقة إحنا الآن كان المفروض أنه الأستاذ عبد المجيد أنه يدخل بفقرة الأسئلة، لكن يبدو أنه عنده خطأ تقني، لذلك إن شاء الله راح أتولى موضوع الأسئلة. حننتقل إن شاء الله بالأسئلة الموجهة للمحاضرين الكرام من خلال خانة Q&A. ما أعرف إذا صوتي واضح، يا ريت بس تبلغ. واضح الصوت. نعم. So now we would go to the Q&A, Mr. Patrick, and first would be with you. There is one question from Mr. Yusuf Fakhri. He asked, what is the most weight you lifted? The most weight I lifted? Yes. Yeah, so in equipped squat, on training I've done 325, bench press 280. And deadlift, I haven't done more than 282. So the bench press was pretty much my specialist, my special event when it comes to equipment. I see. So I hope this answered the question. Now the second question is about your vision for powerlifting. Where do you see powerlifting in the next future? Yeah, that's a good question. I mean, if you would have asked me 2 years ago, I would probably say that all lifting will be classic, because that was kind of like how the winds were turning then. Now I'm not so sure. I think that the equipped powerlifting and the classic powerlifting can coexist. Let's see, probably for at least 5-6 more years. However, I don't know if the question refers to a little bit more widely, whereas a lot of federations within powerlifting, national ones, and also the International Powerlifting Federation want to come into the Olympics. I am
personally not like a super fan of that. We are in the World Games already, and we have really good World Championships, and we have like regional championships, European championships, and so forth. So I think that I would be a favor of not going for the Olympics, because it has its pros and cons with the Olympics. But I think that I actually recommend we'll stay out of the Olympics. Another question from Ms. Zina Miqati. She asked, can you list a couple of knee exercises for strengthening and avoiding injury? Some knee exercises? Yes. Yeah. No, one of the first one I will recommend will probably be some sort of lunge pattern, as in a split squats or conventional lunges. Single leg work as a whole, like either with the front leg elevated or the back leg elevated. And of course, conventional squats for sure. And I think that one of the variations I would use there is tempo, going down for 5 seconds, pause in the bottom and go up, because the movement pattern of squat is a really good one for all kinds of knee issues. And that doesn't necessarily only mean squatting with the barbell. It can be squatting with a kettlebell, squatting with a medicine ball, squatting with a sandbag, whatever kind of object. So I will recommend that. One question from Dr. Nidal Shahrour. She asked, did the deadlift make injuries, especially for girls? No. No, and that's is also a good question, because we've done a lot of research on deadlifts up in the north where I'm from. One of my colleagues, Lars Berglund, has been publishing 5 or 6 articles in the medical media, and the bottom line here is like deadlift has, as we've seen, and like this is a huge sample, deadlift as a movement in its own is not injury prone at all. And we can actually see, we use deadlifts quite a lot for rehabbing out of lower back pain issues. So we have to realize that there are millions of people every day doing deadlifts, and there are not millions of people getting hurt every day. It's a very low impact exercise. If you compare to rugby, football, jumping, basketball, or whatever, a lot of contacts in that, whereas deadlift is a very safe exercise in terms of there's no one pushing you around or anything. However, it has to be said, it has to do also with the load you're handling. So as for females, if the question is that, I will say an absolute no. There's no higher incidence of injuries in females. I actually I've been training a few also pregnant females, and there's really there's no really clear evidence that you have to stop lifting because you're pregnant. You have to just listen to the body. And of course, in the later trimesters, all kind of training should be very casually or very easily done. But for the first and second trimester, you usually just train like completely regular. I've had a few lifters that done really good results all up until like the 7th month of pregnancy. Thank you very much, Mr. Patrick. الآن السؤال للأستاذ حمد. أستاذ حمد تسأل لطيفة، كيف يعرف اللاعب أنه وصل للياقة الكاملة؟ ما في حد يوصل للياقة الكاملة، الكاملة الله سبحانه وتعالى. ميزة أنا ما أعرف إذا تقصد باللياقة الكاملة هي اللياقة ترى أنواع على حسب نوعية الرياضة. ما في شيء اسمه لياقة كاملة. الإنسان يبتدي يتطور من نفسه. نقاط ضعف هي حلقة تم تقعد تدور فيها. اللياقة الكاملة يعتمد متى تعرف أنك أنت وصلتها، إذا وصلت لأهدافك، إذا حطيت أهداف معينة. لكن بالنسبة للشخص يعني لاعب وعنده أهداف، تبتدي الأهداف هاي تتجدد بين فترة وفترة، ولما يوصل يفرح بالإنجاز، يطمع بشيء أكبر. فالوصول للياقة الكاملة ما أعتقد أن حد يقول أنا وصلت. وإذا حد قال أنا وصلت للياقة الكاملة، هذا مش رياضي طموح، ما تصور. نعم. الآن الحقيقة هذا السؤال مشترك للمحاضرين الاثنين. هل ينفع لاعب سباحة يلعب لعبة الباور ليفتنج
او اي لاعب من رياضه اخرى ممكن انه هو يمارس هذه اللعبه. لذلك تفضل استاذ حمد جاوب، بعدين حطرحها على الاستاذ باتريك. في رايي بالنسبه خلينا نقول مثلا بالعربي صاحب مالين كذاب. هذا هو لاعب السباحه قد يكون لما يلعب باور ليفتنج قد يكون سباح قوي اقوى من السباحين الباقيين، يا اما يكون سباح قوي اقوى من السباحين الباقيين، يا اما سباح سيء وقوي في هذا. الرياضتين ممكن تلعبهم مع بعض، ممكن تطور هذا. السباحه تعتمد على الجهاز التنفسي اكثر واللياقه، الباور ليفتنج تعتمد على القوه المطلقه، فبالتالي انت ما بتوصل خلينا نقول للقمه او قمه الاداء الرياضي في الاثنين مره واحده. في ناس ينجحون في رياضتين اذا كانت متقاربه. رياضات الحين بتكلم اذا كانت متقاربه، يعني مثلا ممكن اللي يلعب ويت ليفتنج رفع الاثقال يكون زين في الباور ليفتنج، اللي يلعب سترونج مان يكون زين في الباور ليفتنج. لاعبي الكروسفيت عندهم قوه تحمل ولياقه عاليه ممكن يكونون زينين في الباور ليفتنج تقريبا. هي الرياضات المتقاربه مع بعض. لاعب جوجيتسو ممكن او لاعب رياضات قتاليه عنيفه على حسب الوزن ممكن يكون زين في الباور ليفتنج على حسب فئه وزن، لكن السباحه هذا شويه بعيده. نعم. ممكن يكون زين في الاثنين لكن ما بيوصل للقمه انه يكون على مستوى عالي. نعم. هذا رايي الشخصي. نعم شكرا جزيلا. So Mr. Patrick, now the question actually it was pointed for both of you. Now for swimmers or any other athletes from other games, can they practice powerlifting? Yes, I would almost flip it and say they should. No, I mean, as for a athlete of any other sport, I would probably recommend a mix of powerlifting and weightlifting, because powerlifting is a lot about torque and weightlifting is a lot about speed and explosivity. So I would say the golden line will be like a mix of powerlifting and weightlifting, but for sure we see a lot of benefits and a lot of athletes, especially in the explosivity sports as in rugby and that kind of thing, benefiting from training with weights. I know I trained a few swimmers before, and also what we see there is especially the leg power when they do the start. If you can build the power with a powerlifting squat and deadlift, and then kind of like that goes into an explosivity movement, like usually the clean, not so much the snatch because it's such a hard movement to master, but a clean squat, different kind of squat patterns, and clean to kind of like transfer to starting in the swimming. And of course also different kind of upper body movements, and not bench press specifically of course for a swimmer, but different kind of pull exercises, and especially there the deadlift maybe. So I would say yes, for sure, pretty much all sports will benefit. الآن السؤال موجه للكابتن حمد، ممكن تعطينا بشكل مختصر شرح عن عملية الاستشفاء؟ شرح مختصر عن عملية الاستشفاء. نعم. عملية الاستشفاء من أصعب استغفر الله العظيم المواضيع اللي ممكن شرحها أو ممكن الواحد يقدر يشرحها بشكل مبسط، لكن الاستشفاء العضلي يعتمد على أمور كثيرة. يعتمد على أسلوب التدريب، يعتمد على التغذية، يعتمد على الأمور النفسية، يعتمد على النوم. العوامل هاي مختلفة. فعملية الاستشفاء العضلي هي طبعا أنت لما تتدرب يصير لك هدم للعضلات، يصير آلام تعب في العضلات هذه، عشان تستشفي ترجع لأدائك الثاني، ترجع كيف مع الوضع هذا، ترجع العضلات لسابق عهدها، تصير عملية في الجسم اللي هي عملية بناء. عملية الاستشفاء عملية مهمة، لكن مثل ما قلنا تعتمد على هاي العوامل، وأهمها النوم اللي لاحظته معظم اللاعبين وخاصة الشباب يهملون مسألة النوم. أصلا يسهر يطلع كذا ينام 5 إلى 4 ساعات ويقول بعدين يجي يتدرب،
مساله النوم، لان الجسم ما يستشفي، ما يبتدي يكون العضلات وما ينمو بالنسبه للشباب الصغار، الهرمونات هاي تشتغل الا واذا الشخص نايم. بشكل مبسط. اما اذا كنا بنتكلم عن شرح بيولوجي وعلمي هذا ما يسعنا فيه. نعم. كابتن، ايضا هنالك سؤال الحقيقه موجه من الدكتور رمزي النعيمي، يسال الدكتور عن الاخطاء الشائعه بالنسبه للرفعات اللي ذكرتها حضرتك، اللي هي السكوات والبنش بريس والديد ليفت. اذا تعطينا يعني ابرز الاخطاء الشائعه في هذه الرفعات. بالنسبه للسكوات، الاخطاء الشائعه عدم النزول للمستوى المطلوب، وطبعا يعتمد على المنظمه الاي بي اف، لازم يكون الحوض، عظمه الحوض او جزء الحوض تحت الركبه، يعني ازيد عن 90 درجه. عدم الرفع، استخدام الايادي انك انت تدفع على فوق، عدم انتباه لتعليمات. بالنسبه للرفعات كلها عدم الانتباه لتعليمات الحكم. بالنسبه للبنت تحريك الرجل او رفع الرجل من فوق، ارتفاع خلينا نقول العكس من على البنش نفسه، الرفعه هاي الاخطاء. بالنسبه للديد ليفت اخطاء بسيطه، اول شيء عدم التمكن من الرفعه، سحب البار والاعتماد على الفخذين في الرفعه، او رمي البار في النهايه وسقوطه بشكل عشوائي. هاي الاخطاء الشيء. نعم. Mr. Patrick, there is a question from Mr. Ahmed. He is asking, like, what is the recommended book for beginner who willing to start powerlifting? Is there any recommendation, especially in terms of education and books in this field? Well, Hamad showed 2 books, but they're not really. They're not super beginner books. What should we say? One that I will probably recommend there is a book called The Scientific Principle of Strength Training, that is given out by Juggernaut Training System, the JTS. That is a very comprehensible and well-covering books that covers a lot of things from like specificity and the different movements and quite a lot of theory without being too specific. I don't know, Hamad, if you read that or you. Well, I've read this book, but I would recommend the book for Greg Knuckles, The Science of Training. It's scientific, but it's more easier to learn, like any high schooler will learn it. Someone with a high school degree will learn it, and it's more like they have simple math. Science of Training for Greg Knuckles. It's more simpler than Juggernaut. And Greg Knuckles back up most of his theories by actually he's a doctor. Back up his theories with research and many stuff. I think books of Greg Knuckles are much better. And there is a book with Greg Knuckles is using the famous YouTuber with the long hair. Omar Yusuf. Omar Yusuf, yeah. استاذ حمد، السؤال موجه لحضرتك الان. ملاحظ انه لاعب القوه البدنيه يكون جسمه خلينا نقول مو عضلي او ما في اهتمام بتفاصيل شكل الجسم مثل لاعب البناء الاجسام، فهل يوجد مواصفات معينه لجسم اللاعب؟ وهل يوجد نظام غذائي معين يتبعه لاعب الباور ليفتنج يفرق عن لعبه بناء الاجسام؟ يكون يقصدني انا. الله يطول بعمرك. هاي المعلومه قديمه، لان كان مثل ما عرض باتريك الجماعه اللي يلعبون دبل بلاي اللي هم السوتس الكبار هاي القدامى كانوا طبعا سمان وكذا. بالنسبه والشكل العضلي مش مهم، اهم شيء كم نرفع البار، ما يعتمد من شخص لشخص. لكن اذا بديت تدخل مثلا خلينا نقول تشوف بطولات الاي بي اف خاصه اللي اوزانهم في 90 في 80 100 اقل، اجسامهم منسقه، هذه تعتمد على امور خلينا نقول جينيه، تعتمد على الشخص واسلوب تدريبه، تعتمد على الشخص هو كيف خططه. في ناس بالنسبه لهم هذا شيء مهم، في ناس لا.
يعني انا عن نفسي غير الكبسه والبرياني ما اقدر اصبر يعني. الشكل مش مهم، اهم شيء كم اقدر اشيل. يعتمد على الشخص، ممكن يحصل الاثنين. كثير من لاعبين كمال الاجسام دخلوا الباور ليفتنج ونجحوا باجسامهم جديده. من بينهم واحد معروف اذا بتشوفون الانستغرام اللي هو لين نورتون، لاعب كمال الاجسام هو في الاساس ناشر بديل. فممكن تشوفون اشخاص كثار يعني اجسامهم مختلفه واجسامهم. اما بالنسبه للفكره السائده هاي كلها من اليوتيوب، والاشخاص اللي بالنسبه لهم الجسم مش هذا ممكن تحصل عادي، ما له علاقه. نعم، الآن الحقيقة نروح على آخر سؤالين، وسؤال موجه لحضرتك، سؤال موجه للسيد باتريك. السؤال الموجه لحضرتك كيف من الأستاذ صفاء محسن يسأل كيف إمكانية تقدير الزيادة والنقصان في الشدة أثناء الإعداد الخاص بالنسبة للاعب المشارك؟ اولا تحديد الشده بالنسبه للزياده والنقصان يعتمد على اشياء كثير. اذا اللاعب يتمرن عندك ويتابعك او انت تتابعه، ممكن تحدد الشده بنسبه ادائه في البطوله الثانيه، اخر بطوله. يعني اخر بطوله مثلا رفع 200 كيلو، تعتبر هاي 100% بالنسبه له، وتبتدي تقيس عليها بناء على التدريب، وتزيد وتنقص فيها بناء على ادائه في البرنامج التدريبي اللي صممه. في اسلوب ثاني اللي هو يسمونه الار بي اي، الريت اوف اكسرشن، يعتمد على اداء الشخص في هذا اليوم. فاقول والله انا ابغى احدد ان مستوى الصعوبه تكون، والريت اوف اكسرشن هو مستوى الصعوبه من 8 الى 10 او 7. انت تحدد البرنامج من 8 الى 9 كم صعوبه الحركه، وهو يتحكم في وزن البار. لكن هنا طبعا تعتمد على خبره، تعتمد كيف انت تراقب اللاعب في عمليه الرفع، كيف قوته، واذا كان ياخذ الحصص التدريبيه موجوده، او تعتمد على التدريب. الشده تختلف بناء على البرنامج، بناء على اداء اللاعب في اخر بطوله غالبا. نعم. Now the last question for Mr. Patrick, and Mr. Patrick, this is actually a complex question. It says like, what is your advices for the beginners in this game, and what is your advices especially for the trainers who are going to prepare new athletes in powerlifting? So it will be like in two parts. Your advices for the player himself and for the trainers. So first of all, for the beginners, I will absolutely recommend them, first of all, to seek up a trainer or any coach that they rely on, that they can have the technique checked, and not so much because of the injury risk that people are sometimes scared of. I would say one of the reasons, first of all, that you need to check your technique is, of course, like longevity. So you need to be able to do the movements in a secure way, but also to tighten leakage. In what I mean is that if you have scruffy technique in any of the lifts, you will waste unnecessary energy all over the place. So that is the first reason why I will seek up a coach if I were a beginner. Also, find a program that is tailored for you. Because I think one of the mistakes that a lot of lifters do when they're beginners is that they do a far too advanced program before they have even started. So I know that a lot of lifters comes into the sport through 531, as Hamad I think mentioned in his presentation, or like a strong lift 5x5 or something like that. And to be fair, those are not, it's not bad programs per se. It's just that it's a general program. So I would recommend them to either seek out a coach, like you can find them online, Maurice. I mean, my club does a barbell. We supply that, of course, but you can also find them through TSA. You can find them through RTS or whatever. Coaches and tailored program for your level. I think that's very, very important. In terms of for the coaches that want to coach powerlifting, I recommend them highly to educate themselves within the sport. I mean, if you are a trainer yourself, like a conventional PT that is just interested in the strength sports, I will seek out a place for you to really in-depth learning more about the movements. So you can once again come to us, but not only that, you can especially look at the
RTS, reactive training system. They have a lot of online courses and stuff. So I really recommend them to seek knowledge and also to seek out lifters that are, I'm talking about the coaches now, seek out lifters that they know are good at their sport, or coaches that they recommend or that they look up to go and talk to them. Because I mean, I've been doing powerlifting for almost 30 years as a training, and I have a coach. And if you don't realize that you can learn every day, even though you're a seasoned lifter or in any kind of sport, I think you're missing out. So just because maybe you're the strongest guy at your fitness facility, it doesn't mean that you're the best coach. So I think that you need to learn, constantly learn. And I think Hamad is also a good example of that. I mean, he has a coach, or he had a coach. I don't think he's coached right now by the RTS crew, but he had a coach just recently, and he's a very seasoned lifter. So I think that's very, very important. I hope that was okay. Yeah. Yeah, thank you very much. طبعا الآن الحقيقة هي مجموعة أسئلة كبيرة وردت، حاولت أنه أخذ من عندها ما هو متشابه، أو الأسئلة كذلك اللي هي تجاوب على عدد من النقاط وما استفاضوا المحاضرين الأفاضل في عملية الإجابة عليها. في ختام الدورة الحقيقة أحب أشكر كافة المشاركين وعددهم القياسي اللي شاركوا معنا واللي كانوا يعني موجودين من البداية إلى هذه اللحظة. أحب أذكركم أنه المادة العلمية إن شاء الله بالإضافة إلى المادة المسجلة كاملة ستكون مدرجة على صفحة اليوتيوب الخاصة بالمركز. شهادات المشاركة كذلك راح تكون موجودة على نظام الشهادات المعتمد الخاص بمركز إعداد القادة، واللي هو مدرج واللي موجود على صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نسعد ونتشرف دائما بمشاركتكم الكريمة في كافة الدورات، ونتوقع إن شاء الله مشاركتكم بالدورات القادمة خلال الأيام المقبلة. وافر الشكر والتقدير لكم، وملتقانا إن شاء الله في دورات مقبلة. شكرا جزيلا ومع السلامة.